হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আবার চলে এসেছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা JEPBN 2021-এর পার্ট 4 আলোচনা করব, অর্থাৎ 61 to 80 পর্যন্ত কোশ্চেন আলোচনা করব। তো দেরি না করে চলো শুরু করা যাক। আজকের ফার্স্ট কোশ্চেন: Followings are the risk factors for complications associated with NSAID use, except Option A, age older than 60 years. Option B, obesity. Option C, concomitant use of corticosteroid. Option D, tobacco use. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, obesity. Next, a patient is experiencing anxiety attack. The most appropriate nursing intervention should include Option A, turning on the television. Option B, leaving the client alone. Option C, staying with the client and speak in short sentence. Option D, ask the client to play with other clients. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, staying with the client and speak in short sentences. Next, all of the following measures are to be taken in the event of a cholera outbreak in a rural community, except Option A, notification to the district authority. Option B, management of cases by oral rehydration and tetracycline. Option C, vaccination of the risk population of the community. Option D, chlorination of wells. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, ভ্যাকসিনেশন অফ দ্য রিস্ক পপুলেশন অফ দ্য কমিউনিটি। Next, psychopathological repeating of words of one person by another is known as Option A, emotion. Option B, elation. Option C, echolalia. Option D, enuresis. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, echolalia. Next, in case of acute GI bleeding, fluid replacement should begin immediately with Option A, 250 to 1000 ml of crystalloid fluid, 500 to 1500 ml of colloidal fluid. Option C, 500 to 1000 ml of fresh frozen plasma. Option D, none of these. এখানে রাইট আনসার হবে Option A, 250 to 1000 ml of crystalloid fluid. Next, the valves of heart open and close in response to Option A, pressure gradient. Option B, low oxygen saturation. Option C, high carbon dioxide saturation. Option D, cardiac muscle contraction. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ, pressure gradient. Next, conscious recognition of one's own maladaptive behavior is known as Option A, insomnia. Option B, insight. Option C, incoherence. Option D, intelligence. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, ইনসাইট। Next, mental health law of Government of India has started from the year Option A, 1858. Option B, 1912. Option C, 1987. Option D, 2017. এখানে রাইট আনসার হবে 2017, অপশন ডি। নেক্সট, the most common postpartum psychosis is Option A, mania. Option B, dementia. Option C, depression. Option D, schizophrenia. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন সি, ডিপ্রেশন। নেক্সট, pathological compulsion to steal is known as Option A, kleptomania. Option B, hypomania. Option C, impaired judgment. Option D, intoxication. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ, kleptomania. Next, which of the following blood test should be performed before a blood transfusion? Option A, prothrombin and coagulation time. Option B, blood typing and cross matching. Option C, bleeding and clotting time. Option D, complete blood count and electrolyte level. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি, ব্লাড টাইপিং অ্যান্ড ক্রস ম্যাচিং। নেক্সট,
Most common cause of maternal mortality in India. Option A infection, option B hemorrhage, option C hypertension, option D thrombosis. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি hemorrhage. Next, which of the following is most specific of psychosis? Option A pressure of speech, option B neologism, option C incoherence, option D প্রিজারভেশন. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি নিওলজিজম. নেক্সট, who collaborates directly with the client to establish and implement a plan of care? Option A primary nurse, option B nurse clinicians, option C clinical specialist, option D nurse coordinator. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ প্রাইমারি নার্স. Next, which among the following is not a complication of twin pregnancy? Option A low birth weight, option B post maturity, option C abortion, option D chromosomal abnormality. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি পোস্ট ম্যাচুরিটি. Next, neural tube defect can be prevented by administering option A prenatal folic acid, option B antenatal phenobarbital, option C postnatal folic acid therapy, option D none of the above. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ প্রিন্যাটাল ফলিক অ্যাসিড. নেক্সট, the prognosis for patients with shock depends on the following factors except option A the type of shock, option B the cause of shock, option C the length of the shock state, option D pre-existing patient factor. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি the cause of shock. Next, followings are the nursing intervention for the patient at risk for injury from low red blood cell count except option A avoid prolonged tourniquet use, option B elevate the patient's head on pillows for shortness of breath, option C allow for rest between periods of activity, option D provide extra blankets if the patient feels too cool. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ অ্যাভয়েড প্রলংড tourniquet use. নেক্সট, which of the following developmental milestones is expected from a 2-year-old child? Option A use a spoon to eat, option B use a cup to drink, option C use a knife for cutting food, option D pour milk into a cup. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন বি ইউজ এ কাপ টু ড্রিঙ্ক. আজকের লাস্ট কোশ্চেন, দ্য হাইয়েস্ট diameter of fetal skull is option A mento-vertical, option B submento-vertical, option C suboccipito-bregmatic, option D submento-bregmatic. এখানে রাইট আনসার হবে অপশন এ মেন্টো-ভার্টিক্যাল. JEPBN 2021-এর পার্ট 4 আমরা আলোচনা করলাম. নেক্সট পার্ট নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে. টিল দেন স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল.